Palmeiras. Um desafio em campo no Brasileirão. O tricolor precisa da primeira vitória para sair da lanterna. O Verdão quer vencer pela terceira rodada seguida. Um grande clássico do nosso futebol. Um espetáculo imperdível na Globo. Ganhos. O Grêmio escalado com Danley, número 1. Valmir, lateral direito, 2. Rivarola, 3. Chaide, 4. Roger, 6. Fabinho, 5. Goiano, 8. Itaqui, 11. São os 3 homens de marcação. E Ronaldo, 10. Na frente, Zé Alcino, 7. Zé Afonso, 9. E o Palmeiras, que parece estar embalando no campeonato, Roberto Tomé. O Palmeiras embalado numa boa classificação no campeonato. Não tem Oséias, mas tem Magrão. E Luiz Felipe promete atacar o Grêmio aqui em Porto Alegre. Luiz Felipe escala este time para atacar o Grêmio aqui em Porto Alegre. Veloso, 1. Arce, 2. Júnior Baiano, zagueiro central, 3. Kleber, 4. Júnior, número 6. Roque Júnior, 5. Rogério, 8. Alex, 10. Zinho, 11. Paulo Nunes, 7. Magrão, 9. Esse é o time do Palmeiras. Veloso completando 10 anos como goleiro do Palmeiras. Os dois times estão preparados para o início do jogo. Paulo Roberto Falcão, o que é que você está esperando dessa partida? Um jogo que promete emoção e muita rivalidade. De uns tempos para cá, esses dois times se pegam sempre pesado. Muita rivalidade, cara, muita rivalidade e, acima de tudo, muita marcação. O Luiz Felipe tem a característica de ser um treinador que exige muita pegada, muita marcação. E o Celso Roth foi contratado justamente para devolver isso ao time do Grêmio. Muita pegada, muita marcação. É um jogo que vai ter, acima de tudo, essa característica. Muita pegada, muita marcação. E aí pode aparecer em cima disso a técnica de um Alex e a técnica de Ronaldinho do Grêmio. Para apitar esse jogo, um dos árbitros mais experientes da Confederação Brasileira de Futebol, Antônio Pereira da Silva, de Goiás. Ele tem como auxiliares outros 2 goianos, o José Bonfim Cruz e o Flávio Canitz. Se o jogo é duro para os times e para o árbitro, vivendo esse clima, Arnaldo César Coelho. O Antônio Pereira da Silva é um árbitro experiente, um árbitro acostumado, já apitou vários Grêmios e Palmeiras, e eu tenho certeza que ele vai levar o jogo bem até o final. A bola tá rolando no Estádio Olímpico. Começa Grêmio e Palmeiras para você ligado na Globo. Vamos ver como se comporta o Grêmio enfrentando o técnico que praticamente formou o time campeão, 9 vezes campeão nestes anos 90. Hein, Ribeiro? Itaqui, né? É, o Itaqui, número 11. Ele se chama assim exatamente porque nasceu na cidade de Itaqui, do interior do Rio Grande do Sul. Foi derrubado ali o Paulo Nunes, cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Zinho, Rogério, do lado de lá para o Júnior. Vai se colocando no campo de ataque para receber o Zinho, capitão do Palmeiras. Marcado ali pelo Valmir. Valmir vai dando espaço, o torcedor não gosta não. Saiu o cruzamento, olha o perigo para o Nunes. E a bola tocada pela linha de fundo, escanteio para o time do Palmeiras. A primeira descida com real perigo. Agora, nunca vi um lateral, né? Cercando para trás, para trás, para trás. Deve ser amigo da onça, do Danley, né? Escanteio para o time do Palmeiras. Tá aí o Felipe. Vamos ver a cobrança aqui pelo lado direito. Vem Arce, todo mundo sabe que ele bate bem, aliás. No jogo de meio de semana fez 2 gols de falta, hein? Lá vai Arce. Jogada ensaiada. Olha o toque de cabeça, Paulo Nunes. Tirou. Valmir. Vamos ver no campo de ataque, vai chegando o Zé Alcino. Zé Afonso vai pelo comando, Zé Alcino marcado pelo Zinho. E acaba recebendo falta do jogador gaúcho. Hoje temos Atlanta 500 Classic Fórmula Indy ao vivo, 9h20 da noite para você com o J. Júnior. 0 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio.
Logo após o jogo você verá os melhores momentos de Corinthians e Guarani. Partida que está sendo disputada em São Paulo, no Pacaembu. Líder do campeonato e o Guarani precisando também dos pontos. Todo mundo sabe que esse campeonato, as duas posições da tabela, em cima e embaixo, é uma briga danada. 8 para se classificarem para a fase final. E aqui embaixo, 4 caem. Já viu, né? Valmir. Fabinho. Do lado da liberdade para o Roger. Bem-vindo, Fabinho. Conseguiu passar por 2 jogadores do Palmeiras. Roger. E tá aqui. O Zé Afonso é um jogador alto. 1,89 m, Luciano. 1,89 m à disposição do Grêmio. Roger. Cruzamento bom, vão ver. Tá lá o grandalhão, virou mal. Todo jogador alto não tem muito equilíbrio para virar, né? 0-0 aqui em Porto Alegre. Fabinho. Shade. Esse é o goiano. Rivarola. Bom lançamento, bom lançamento. Passou pelo Ronaldo, sai veloso para pegar. Você já viu o Clodovil? Ah, Clodovil Soft nesta segunda-feira, 15 para as 4 da tarde aqui na Band. Júnior. Foi empurrado. O Magrão foi caindo aos pouquinhos, né? Temperatura de 20 graus aqui no Olímpico. 0 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Júnior. Zinho. Encostou na marcação, Fabinho. Roque Júnior. Alex. Mal, Alex. Zinho. Mais uma falta. O pessoal do Grêmio não está aliviando não, porque quer a bola. Aquela pressão inicial que todo time faz. E o Palmeiras sabe como controlar. Alex. Arce chegou batendo. Bate forte. Band Brasil, o canal das paixões. Brahma Soup, o irresistível sabor número 1. Lançamento para o campo de ataque, sobe bem lá Júnior Baiano, Magrão. A bola passou à frente do Magrão, ficou com a retaguarda do Grêmio. Bonito, só que a bola saiu. O lance foi bonito, mas saiu. Arremesso lateral para o time verde e branco de Parque Antártica. O apito final às 8h30 da noite com todos os gols, as matérias, as opiniões. Você tira todas as dúvidas no apito final a partir das 8h30 da noite. Amanhã. E ainda a presença do Fará. Magrão. Engatinhou. Rivarola. Danley. Pegou mal, hein? Valmir. Toque foi do goiano. Recuperação do time do Palmeiras. A briga no meio do campo tá brava, hein? Alex. Estão dividindo meio milímetro, hein? Isso aí é a filosofia do Luiz Felipe. E a característica do futebol gaúcho, né? A marca, a pegada. E até aqui a gente percebe a preocupação maior em termos da marcação. Mas o Grêmio também, aqui que nós falávamos. Procura usar as laterais do campo para fazer essa bola passe alto para Zé Alcino que está na área. 7 minutos, 17 segundos. Subiu demais a perna do jogador do Grêmio, mas já está valendo. Vem o Grêmio, vem com vontade. E tá aqui. Zé Alcino. Júnior Baiano. Bom giro do Júnior. Complementação que foi do Rogério. Bandeirinha já tinha marcado ali. A bola é do Grêmio, tá valendo, levou vantagem. Antônio Pereira mandou seguir. Kleber Veloso.
Júnior. Campeonato Espanhol para você amanhã no Show do Esporte às 2h30 da tarde. Racing e Barça. E parabéns ao time do Santos, hein? O Leão disse que quando terminou o jogo com o São Paulo, falou: nós vamos passear na Europa. Bom passeio, empatou com o Barcelona 2-2, ganhou da Roma. Time do Santos 3-2. Time do Santos está numa fase maravilhosa. Amanhã tem Santos e Inter na Vila. A Vila vai ser pequena para Santos e Inter. Vai bater dali. Boa bola pro Valmir. Chegou na cara do gol. Veloso, espetacular. Foi para fora. Cresceu o Grêmio. E a torcida junto. Reveja desse ângulo que é lindo, lindo. Olha a defesa do Veloso. O escanteio, uma pancada. Vamos ver o escanteio pro time do Grêmio. Acendeu ali. Boa bola. Saiu o cruzamento. Kleber bateu para trás. Outro escanteio. O torcedor está com o grito na garganta. O torcedor do Grêmio não ganhou um jogo aqui. Imaginou você ou não? Cobrou escanteio. Subiu livre, Veloso. Um grande time. Começa com um grande goleiro, mas sai mal o time do Palmeiras. Recompõe-se ali Roque Júnior. Zinho. Passou Rogério. O Arce está correndo aqui pela direita. Passou mal a defesa do Palmeiras. Ficou desguarnecida. Acontece que já se enroscou todo o Zé Afonso. Do lado de lá tem dois jogadores do Grêmio. Olha o Fabinho passando. Olha o Fabinho passando. Bola mal endereçada pelo Ronaldo. Vai ficando bom o jogo, hein? 0 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Júnior. Paulo Nunes. Largou Júnior, Paulo Nunes, bandeirinha do impedimento de quem? Só se foi do quero-quero ali, tem 3 quero-quero ali pela direita, ele já, ó, sentinela aqui do Rio Grande do Sul. Errou bandeira, quem é esse bandeira aí, hein? José Bonfim Cruz. É, José Bonfim Cruz. Arce. Você viu a bola que ele deu para o Roque Júnior? O Alex penetrou, Paulo Nunes para o Alex, cortou na hora certa o Shade. Rivarola. Valmir. Zé Alcino. Valmir. O Zé Afonso está na frente. Zé Alcino, se pegar, pode complicar para o time do Palmeiras. Grande condição, mas o passe final. Que barbaridade. Que barbaridade o Grêmio. Esse daí, só se esses 3 estivessem impedidos. Não estavam, Luciano. Bola desviada, Veloso vai bem. Que defesa. Você vê o que é o goleiro, já fez 2, hein? E o detalhe importante, Luciano, essa bola alçada. Você vê o Grêmio usando as laterais do campo, tanto a esquerda como a direita. O Valmir aparecendo muito bem, teve aquela oportunidade e agora novamente. Tá bem, o Grêmio tá buscando o gol e se torna o futebol mais aberto, porque o Palmeiras também contra-ataca pela própria característica do time do Palmeiras. Ronaldo. Capitão goiano deu, Fabinho. Roque Júnior dá o primeiro combate. Fabinho. Liberdade, hein? Roger. O Arce foi dar uma de craque ali, você viu que ele arrumou. Ronaldo. Lançamento para a área. Subiu por trás. Veloso de novo. Campeonato Espanhol, 2h30 da tarde para você. Barça e Racing amanhã. Ao vivo aqui na Band. Alex. Desceu pela direita. Boa bola pro Arce. A vez do Palmeiras. Foi pro cruzamento, botou na área. O rebote tá caindo sempre pro jogador do Grêmio, hein? Zinho. Magrão. Júnior. Procura valorizar um pouquinho essa bola o time do Palmeiras. Kleber.
Naquilo que o Paulo Nunes foi. De novo, Paulo Nunes. A Arce. O Roque Júnior estava ali escorregando, mas ficou de posse de bola. Colocou pro Júnior. Bem, pro Zinho. Que tabela com o Júnior. Valmir. Kleber. Zinho. Alex. Mais tranquilo o time do Palmeiras agora. Zinho, Fabinho. Duas características diferentes. Enquanto o Palmeiras valoriza mais a posse de bola, toca mais essa bola no setor de meio de campo, que tem mais qualidade, o Grêmio já faz a ligação mais direta, já procura em lançamentos mais longos chegar à área do Palmeiras. O Palmeiras não, valoriza mais, toca e joga, claro, joga mais no erro do Grêmio, que sabe a necessidade do Grêmio buscar o gol, né? Que é necessário para o Grêmio sair, tentar buscar esse gol, e o Palmeiras toca, valoriza e usa aqui muito bem. É uma arma excelente. O Arce aqui pelo setor direito tem um passe muito bom. 14 minutos, 22 segundos desse primeiro tempo. Placar em Porto Alegre igual. 0 Grêmio, 0 Palmeiras. Júnior. Dá para você ver que o Magrão fica com dificuldades para tentar o domínio, né? Tem que ser por cima. Embaixo fica difícil ali. Olha lá. Rivarola. Isso é o shade. Magrão. Chegou a falta na marca dos 15 minutos, quando o Fokker sem Datan está aí mostrando o placar para você. 15 minutos. Super Ponte Tan. 23 voos entre São Paulo e Rio de Janeiro. 23. Dá para você escolher, né? Com aquele atendimento, marcação de assento, tudo direitinho, e mais o serviço e o estilo Tan de voar. Júnior. Fabinho cortou. Shade. O Grêmio não passa para o campo de ataque faz uns 3, 4 minutos. Rivarola. Marcação ali não está deixando o Grêmio sair. Danley. Vamos ver se agora consegue o domínio. O Júnior Baiano cortou para o time do Palmeiras. Recuperação para a equipe do Grêmio. E a falta marcada, cometida pelo Rogério. 0 Grêmio, 0 Palmeiras. Roger. E tá aqui. Colocou direitinho ali pro Ronaldo. Ronaldo. Vamos ver o Valmir. Vai em direção à grande área. Já se meteu bem Goiano. Boa bola pro Valmir. De novo na cara do gol. E a bola passa. Tá faltando essa finalização, Riverino, porque o Grêmio chega, né? Chega muito bem. Há um erro de marcação no setor esquerdo defensivo do Palmeiras, porque o Júnior fecha um pouco, tá passando o Valdir nas costas do Júnior e o Zinho não tá acompanhando. É a segunda vez que o Valdir fica na cara. Agora, ele meteu por baixo. O Zé Afonso e o Zé Alcino, eles preferem a bola alçada, principalmente o Zé Afonso. Então esperou quase no segundo pau e não deu certo. Mas o Grêmio está chegando com perigo naquele setor. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado naquele setor de esquerda. Fogo cruzado amanhã, 10 da noite. O comando do Paulo Henrique Amorim. Lançamento feito pela zaga do Palmeiras. O placar aqui é de 0 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Magrão foi na dividida, quase tomou para o time do Palmeiras. E a falta marcada. 17-26. 0 Guarani, 0 Corinthians. 0 América Mineiro, 0 Botafogo. A instrução do técnico Luiz Felipe é para o lateral esquerdo do Palmeiras não dar espaço para quem passar e para o Zinho acompanhar o Valmir. Enquanto que, pelo lado direito, quem deve fazer a marcação é o Alex em cima do Roger.
Zinho. Júnior. Ó o Júnior, nossa senhora! Tá aparecendo o jogo aí nacional e Grêmio feminino, hein? Esse lance aí levantou um de um lado, o outro do outro. Goiano, o capitão do time do Grêmio, chegou ali para matar a jogada em cima do Júnior. E amanhã no Maracanã, o grande clássico Vasco e Flamengo. Imagine só a torcida do Flamengo, depois de ser gozado o tempo inteiro pelo Vasco da Gama com a conquista do título da Libertadores, e pega no primeiro jogo o Vasco no Maracanã. Só quero ver. Me parece, Luciano, que o Vasco não vai colocar os titulares em campo, vai jogar com o expressinho. Pelo menos essa é a palavra até do seu Eurico Miranda. Essa é a palavra do Eurico Miranda, que confirmou que vai colocar o time reserva para jogar essa partida contra o Flamengo. É uma pena. Que a torcida do Vasco, inclusive, gostaria de ver os seus jogadores numa grande festa no Maracanã, Vasco e Flamengo, né? Seria uma grande oportunidade. Vem de uma conquista brilhante da Libertadores, o time do Vasco, e vai jogar com o Real Madrid dia 1º de dezembro. Que jogão, hein? Na decisão do título mundial Interclubes. Parabéns à galera vascaína. Olha a cobrança aqui pro Grêmio, na cara do gol. Veloso saiu. Bola do Grêmio. Na jogada anterior, Luciano, cartão amarelo para o zagueiro Kleber do Palmeiras. Movimentação do Grêmio, Itaqui. E o tempo vai passando, 19 minutos 57 segundos, 0-0. Grande clássico nacional, Fabinho. No ataque só tá o Paulo Nunes, no mano a mano com o Shade. Deu escanteio. Deu escanteio, vai até o Shade para a grande área. A pressão é total do Grêmio. Lançamento é bom. No desvio, uma bomba de cabeça não entra. Quem tocou foi o Zé Afonso. Foi o chamado chute com a cabeça. Que barbaridade, hein? Você tem um jogador com o Zé Afonso, quase 2 metros de altura, ninguém colar nesse jogador. Essa é a jogada do Grêmio que nós estamos falando. E o Grêmio, nós temos 20 minutos de jogo, o Palmeiras até aqui não chegou uma vez na área do Danley, Luciano. Grande bola lançada para o Zé Afonso, chegou na cara do gol, salva o Palmeiras, Júnior Baiano. E só para complementar, Luciano, muito pouco o time do Palmeiras. Não ataca, só se defende, não é bom negócio. Também tende a atacar o time do Grêmio. O Grêmio já teve 3 excelentes oportunidades de gol. E o Felipe está chamando a atenção do Scolari. Está chamando a atenção do Alex. Cobrança para a equipe do Grêmio. A pressão é total do Grêmio. Mais um escanteio. O gol do Grêmio está amadurecendo aqui em Porto Alegre. Mas está amadurecendo mesmo, hein? 0-0. Veloso já fez 2 grandes defesas, cobrado escanteio. Veloso de novo, porque o sol estava ali no rosto dele, Pascoal. É um goleiro de muita experiência. Chega aos 29 anos, com a marca de 414 jogos no Palmeiras, 10 anos de clube, mas garante que ainda tem um sonho: jogar na seleção brasileira uma Copa do Mundo. Foi ao terreno ali, Magrão. Deu a cobrança de falta para o time do Grêmio. Defesa está aberta do Palmeiras. Torcedor do Grêmio quer jogar junto. É um desespero. Vem Zé Alcino. Bateu dali. Passa assustando, assustando. Aquela câmera de trás vai dar o detalhe para você. Essa quase levou o Veloso. 3 dedos. E outro detalhe importante, Luciano, esse sufoco todo. O Palmeiras tem de sair e essa bola não está parando à frente. O Magrão, muito lento, querendo cavar falta toda hora. Tem de segurar essa bola e tocar. O Palmeiras tem de valorizar a posse de bola, sim, no campo defensivo do Grêmio. E o Magrão, toda bola que ele faz uma falta. Até agora fez tantas faltas o Magrão, falta de ataque. Valmir. Zé, o Alcino.
Valmir. Tá pedindo na grande área o Zé Afonso. Vamos ver se sai o cruzamento da cabeça dele. Não. Júnior Baiano deixou arremesso lateral para o time do Palmeiras. Nessa jogada aérea do time do Grêmio, pelo menos o time do Palmeiras leva uma vantagem na estatura. O Júnior Baiano tem 1,92 m, o goleiro Veloso 1,90 m e o Kleber 1,89 m. Band Brasil, o canal das paixões. Clube de super vantagens dos cartões do Banco Real. Suas despesas virão prêmios amanhã. Levanta Arce. Sheide cortou bem de cabeça. Recuperação no time do Palmeiras. Dá uma olhada só no que vai fazer o Júnior. Zinho. Júnior. Permanece 0 Corinthians, 0 Guarani, 0 América, 0 Botafogo. Tá custando para sair gol. Boa bola pro Júnior. Sheide. Não complica. Lançamento do Darley. A bola bateu na cabeça do Kleber. Veloso. Veloso não confiou que podia pegar, tocar a bola. Acabou botando para fora. Vamos ver o arremesso lateral que favorece a representação do Grêmio. Pertinho da baliza do escanteio. 24 minutos, 41 segundos. Tudo igual aqui em Porto Alegre. Saiu da marcação do Kleber. Ganhou o lance do Kleber, bateu Veloso outra vez. E o Júnior Baiano foi obrigado a mandar pela linha de fundo, escanteio Grêmio. Até quando o Palmeiras resiste? Tá demais. Vai para a cobrança do escanteio. Ronaldo levantou. Olha lá. Pra fora, tiro de meta Palmeiras. Riva, como é que faz, Riva? Tem que mudar essa postura, esse posicionamento. O time do Palmeiras, muito recuado, dando espaço para o time do Grêmio fazer as suas jogadas. Tem que sair mais, marcar mais. Sair um pouco desse sufoco e prender essa bola à frente. Valorizar, tocar, mas com velocidade. Você vê que o Magrão não aparece no jogo, o Alex não aparece, o Zinho também não aparece. O Grêmio marcando bem, tá muito compacto, marcando, e quando sai contra-ataque, sai com velocidade e usando as laterais do campo. Agora, falta o Palmeiras mais tranquilidade e tocar essa bola, acalmar o jogo, porque não interessa entrar na correria do Grêmio. O que é a quarta aí, Pascoal? O Itaqui entrou com o pé muito alto e acabou atingindo o jogador do Palmeiras. E o Antônio Pereira da Silva veio conferir aqui o jogador Arce. Um pouco mais de manha do que de pancada, viu, Luciano? Lançamento feito, cortou Sheide. Alex puxou. Zinho se desgarrou lá do setor de retaguarda. Júnior. 0-0. Mas o Grêmio está muito mais perto. Zinho. Falta, agora foi falta. Cobrança para o time verde e branco de Parque Antártica. Band Brasil, o canal das paixões. Penalty World, a bola mundial da pênalti aprovada pela FIFA. Esse ângulo é fantástico, né? Você percebe exatamente o grau de dificuldade para chutar dali. Olha só. Tá tudo transversal. Esse é o Danley. Júnior. Lançamento é bom. Quase entregaram pro Magrão ali. Escanteio o Palmeiras. Torcedores do Palmeiras acompanhando, estão meio tímidos hoje. O time do Palmeiras vai passando por um sufoco danado aqui em Porto Alegre. Arce. 0-0. Fechado, Kleber. Rivarola subiu mais do que ele, tirou da grande área Valmir. Alex. 2 do Grêmio, Sheide. Tem 3 do Grêmio ali. Goiano. Não vai pegar. Atlanta 500 Classic Fórmula Indy ao vivo hoje, 9h20 da noite. A Indy Race League para você ao vivo. E amanhã você já sabe a volta do Campeonato Espanhol ao vivo aqui na Band, 2 da tarde, Racing e Barcelona. Campinas
horas da manhã teremos um grande jogo, Ponte Preta e São Paulo. Às 5 da tarde no Moisés Zucarelli. São Paulo, depois da goleada, que refrescou a cabeça dos São Paulinos, né? Dodô voltando e a Ponte, como sempre, buscando recuperação. Aliás, o Valber pediu desculpas à torcida da Ponte por ter sido expulso em Curitiba. A precisar não ser mais, né? Rogério. Zinho, Alex se meteu, corta bem de cabeça, Rivarola. Júnior. Paulo. Não houve nada, não houve nada. Cortou legalmente. Boa bola na esquerda, Roger. E tá aqui. Olha o Roger. Chegou perto da linha da grande área, levantamento é bom pro grandalhão. Júnior. Botou para fora, reposição do Valmir, 29 minutos e 9 segundos nesse primeiro tempo. Tá passando rápido o jogo, sinal que ele é bom, movimentado. E tá aqui. Não acerta o passe. Goiano. De novo, pegou mal. Botou para fora, tiro de meta para o Palmeiras. Band Brasil, o canal das paixões. Corsa 99, suspensão dianteira HPS duplo airbag. Vamos ver onde chega o chute do Veloso. No meio do caminho, interceptou o Valmir. Vai para a tabela. Goiano, podia ser lançado, Ronaldo. Pegou mal. Fabinho pegou mal. Foca ainda marcou ali exatamente os 30 desse primeiro tempo. Estamos com 30 e 26. Vem aí o Airbus 330-200, o mais moderno jato do mundo a partir de 20 de novembro. São Paulo, Miami, São Paulo. Diga, Riva. Assina embaixo. Agora é o seguinte, esse lance do Fabinho, você vê, o Fabinho é um jogador de marcação. Você vê onde ele veio chutar com a liberdade, porque o Palmeiras recuado, mal posicionado, marcando errado. Ele saiu um pouco desse sufoco, você vê os homens de trás estão chegando, ó, novamente aí. A ideia do Itaqui foi boa. Mas morreu nos pés do Roque Júnior. Paulo, Zinho, Paulo. Se saiu, As. O As parece que está querendo mostrar mais alguma coisa hoje, não, Pascoal? É verdade. E, aliás, essa bola não saiu. A bola tem que sair inteira. Metade da bola não vale, Luciano. Zé. Roger. E tá aqui. E Luciano, o desempenho do Zé Afonso está agradando o torcedor do Grêmio. Mas o Zé Afonso virou solução agora. O jogador que teve um sério problema na coluna, ficou quase um ano afastado do futebol, foi emprestado, retornou ao Grêmio e agora recebe uma oportunidade. Houve um agarrão ali explícito do Sheik. Zé, aqui, Zé. Favorece a falta para o time do Palmeiras, 0 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Não tem gol na rodada hoje, que coisa, hein? Corinthians 0, Guarani 0, América Mineiro 0, Botafogo 0. A instrução do técnico Luiz Felipe é para o Zinho jogar aí no setor direito e o Alex jogar do outro lado no setor esquerdo. Inventei os armadores do time do Palmeiras, agora o treinador. Se disparar aí, vai complicar. Deu a falta. E o Luiz Felipe quer cartão. Tá bravo lá. Essa é a terceira falta do centroavante do Grêmio, o Zé Alcino, em cima do Júnior Baiano. E o Júnior também pede um cartão amarelo para o atacante do Grêmio. Cobrança para a equipe do Palmeiras, 0 a 0, temperatura marcando ali no eletrônico do Olímpico, 20 graus. Zinho.
Silvia. Conferindo a rodada de hoje, placar em Curitiba, Curitiba 1, Goiás 0, gol de Simbal. No Pacaembu, por enquanto, o Corinthians vai vencendo o Guarani por 1-0, gol de Mirandinha. E lá em Belo Horizonte, o América e Botafogo estão empatados. Só lembrando que depois dessa partida do Palmeiras, a Band mostra um compacto de Corinthians e Guarani, ok? Maravilha, Silva. Beleza, então já temos 2 gols. 1 Curitiba, 0 Goiás. 1 Corinthians, Mirandinha, 0 Guarani. E 0-0 lá no Independência. Lançamento lá pro Zinho. Tava estranhando não sair gol no Brasileiro. Foi com a mão, senhor. Foi com a mão, senhor Antônio Pereira da Silva. Corinthians ganhando hoje vai para 23 pontos, né? Só isso. Certo, seu Pascoal? 23 pontos e o Mirandinha se reencontra com gol, hein? Ele que já tinha jogado bem na última partida, voltou a sorrir, a dar entrevistas e agora voltou a se encontrar com um gol. Que batalha do Zé Alcino Júnior. Goiás começou tão bem, não? Mas ganhar em Curitiba não é mole, não. E o Curitiba está numa situação de desespero, está querendo reagir. Vai ganhando por 1-0 Curitiba. O Coxa. Simpático Coxa. Cobrança para a equipe do Grêmio nas proximidades da grande área. 0 Grêmio, 0 Palmeiras. O desespero do torcedor do Grêmio. A cada descida da sua equipe é uma coisa que não dá, só mostrando, mas não dá para mostrar o tempo todo. Olha a cobrança. Porque o time, quando não está acostumado a ganhar, tudo bem, mas o time que está acostumado a ser campeão, e olha só, no mano a mano, Paulo Nunes, o Alex pelo miolo, Danley estava adiantado, o Alex se cortar faz o gol, bateu para fora! E olha a bronca, olha a bronca! O Rivarola numa bronca em cima do Fabinho, os jogadores discutindo após esse contra-ataque do Palmeiras. Mas a bronca que o Rivarola deu no Fabinho, Luciano, e aplaudido. Mas isso me lembra aquele jogo do Brasil. E a torcida inteira apoia o Rivarola. E o Fabinho precisa ter muita condição psicológica e moral agora, que senão ele não joga mais hoje aqui não, Riva. Certo, é importante, mas o Rivarola é coberto de razões. O Luciano não pode perder uma bola da maneira que perdeu. Perdeu uma bola, proporcionou ao Palmeiras o contra-ataque e só não fez o gol por milagre. O Alex, corretíssimo, de limpou o lance e quase faz 1-0, olha aí. Itaqui desceu pro time do Grêmio, bateu, Veloso bem colocado, mais uma vez. Mas levantou a galera, hein? E o detalhe que é importante, o jogador, mesmo o Fabinho, ele é consciente que errou, Luciano. Então ele tem que aceitar a bronca ou a dura. Você não pode chegar do jeito que está o Grêmio, a situação que está. Você vê 5 vezes praticamente na cara do gol, não fez o gol. Veloso defendendo tudo. De repente toma 1-0 e aí, como é que fica? Então ele também tem de aceitar e tem de jogar o futebol sério, porque o futebol é jogado e tem de ser jogado sério. Aí o Rivelino falando, sabe, teve lá dentro, dava bronca também, barbaridade. Vamos ver o time do Grêmio. Zé Afonso, vai passar lá, Valmir, Zé Afonso. Ronaldo. Meu Deus do céu, que passe que ele deu, hein? Arrumou um contra-ataque pro time do Palmeiras, Zinho. Alex. Zinho. Alex. Na direita com Paulo Nunes. O Arce tá livre. Arce. Lançamento é bom. Danley sai bem lá em cima. Amanhã o campeão gaúcho Juventude vai jogar lá em Curitiba, Atlético Paranaense e Juventude. O arremesso lateral para o time do Grêmio. Em Curitiba, 1, Goiás 0. No Pacaembu, Corinthians 1, Guarani 0. Quando terminar esse jogo, você vai ver os melhores momentos de Corinthians e Guarani. 0 para o América, 0 Botafogo do Rio, 0-0 aqui. Zé Alcino. Passou a bola de cabeça para fora. Tiro de meta, Palmeiras. Band
Band Brasil, o canal das paixões. Casas Bahia, videocassete Sharp estéreo, R$60,80 mensais. Kleber já tem cartão amarelo. Foi falta. Aquele abraço carinhoso a Ribeirão Preto, que amanhã vai ver Santa Cruz e Botafogo no estádio Santa Cruz. Tá vendo o Diário de Pernambuco essa semana? E o Diário de Pernambuco lembra exatamente dessa coincidência do Santa jogar no estádio Santa Cruz. Botafogo, depois dessa grande vitória contra o Sampaio Correia, vem cheio de moral. Grande jogo pela Série B na capital, a ex-capital do café, a nossa Ribeirão Preto. Cobrança de falta para a equipe do Grêmio. Ronaldo. Se o jogador tivesse de frente para a bola, o Itaqui, a bola passou do lado do Itaqui. Paulo Nunes. Roger. Itaqui. Roger. Levou. Ganhou o lance. A bola não saiu não. Trabalhou bem. Botou na boca do gol. Kleber. Arremesso lateral para o time do Grêmio. 39 minutos, 28 segundos. Mais um pouco de pressão. Fabinho. Goiano. Fabinho. Goiano. Falando que o Fabinho sentiu um pouquinho. Itaqui. Vamos ver quem chega. Itaqui. Fabinho. Do lado de lá tem dois. O Valmir está pedindo. Tá mais pro zagueiro. Tá mais pro zagueiro. Uma observação, Luciano, de posicionamento do time do Palmeiras. Você vê os rebotes aqui. Praticamente quem ganha é o time do Grêmio, porque está adiantado. O Palmeiras muito recuado, setor de meio de campo, porque o Zinho é obrigado agora, houve essa inversão, marcar o Roger aqui, então fica aberto. Fica o Alex marcando o Valmir aberto aquele setor, fica só dois ali na frente. Então vê os homens do meio de campo, setor do Grêmio, e conseguem receber todos esses rebotes, e daí sim são contra-ataque, estão mais perto do gol. Zinho, pode ser um bom ataque do Palmeiras. Paulo Nunes, Arce passou. Cobertura feita. Bola colocada para fora, arremesso lateral para o time verde e branco de Parque Antártica. 40 minutos, 40 segundos. Zinho. Rogério. Largou. Júnior. Botou para fora. Não, saiu. Outro grande jogo de amanhã vai ser na Ilha do Retiro, que vai ser pequena, hein? Esporte Paraná. O Esporte com uma campanha brilhante. Semana toda, time descansando com tranquilidade. O Esporte vem com tudo para cima do Paraná, que conseguiu uma grande vitória frente à Ponte Preta por 1-0. Luciano, grande jogo na ilha, diga. Kleber sentiu uma contusão na coxa, pediu para sair. Galeano já está no aquecimento. Galeano, quer dizer, está estourado lá, quebrando um galho. Defesa aberta. Tem Palmeiras. Paulo Nunes espera. Boa bola para o Rogério. Largou para o Arce. Ganhou, fintou. Para o Magrão. Ajeitou mal. Já ficou Roque Júnior. E é bom lembrar que o Kleber não está nem andando, hein? Está puxando a perna. Com essa alteração, o Roque Júnior, que naturalmente é zagueiro, volta e o Galeano compõe o meio-campo do Palmeiras. E outro detalhe, tem esse jogador, esse aí, Paulo Nunes, está em campo, praticamente não sei se o problema da condição está impedindo dele jogar. Pouca movimentação, praticamente não fez nada. Ele e Magrão, né? Dois pesos mortos lá na frente do time do Palmeiras, praticamente não jogou. Não sei, às vezes o jogador até quer jogar, quer fazer entrar no sacrifício, mas se prejudica a si e a sua equipe. Você vê que até agora o Paulo Nunes fez uma jogada sequer. O Palmeiras só teve uma oportunidade naquela saída errada do Fabinho. No mais, o Grêmio comandou, marcou bem e teve 5 excelentes oportunidades de gol, Luciano. E o Zéias faz falta, Riva? Muita falta pela sua característica, movimentação, é um jogador que segura a bola à frente. E o Magrão tem outra característica, é um jogador mais de pivô para ficar dentro da área esperando os cruzamentos.
43 minutos do primeiro tempo aqui, 0-0 em Curitiba, 1 Curitiba, 0 Goiás. 1 Corinthians, Mirandinha, 0 Guarani, 0 para o América Mineiro, 0 para o Botafogo. Corinthians marcou outro, 2-0 agora para o Corinthians, gol de Gamarra no Pacaembu. Olha aí, gol de Gamarra, 2 Corinthians, 0 Guarani. Agora a alteração no time do Palmeiras. Dá uma olhada como o Kleber sai puxando a perna direita. A fisgada foi na face posterior da coxa para a entrada de Galeano, número 14 no time do Palmeiras. Toca a bola o time do Grêmio. Você vai ver tudo isso assim que terminar Palmeiras e Grêmio. 2-0 Corinthians no Pacaembu. Roger. Zinho. Paulo Nunes. Tomou. Vai largar em profundidade. Saiu. Teremos 1 minuto de acréscimo, Luciano, no primeiro tempo. 1 minuto de acréscimo. Zinho. Júnior. Olha o Júnior. Rogério. 44 minutos, 35 segundos. Tem mais 1 minuto que será acrescido. Galeano, acabou de entrar o Galeano. Cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Olha aí, vai embora. Defesa do Palmeiras está aberta. Opa! Júnior Baiano, bom lance do Júnior. Melhor jogador do time do Palmeiras, Júnior Baiano. Fez um primeiro tempo brilhante. E o time do Grêmio muito ligado. O Palmeiras, compensação, totalmente desligado. Não marcando, não estão ligando a jogada. Perdendo todas as divididas. E o Luiz Felipe não gosta disso. Ronaldo arrancou. Falta feia. Pode sair cartão. Pegou o Gogó. O Rogério pegou o Gogó, hein, Pascoal? Cometeu a falta, tentou sair de perto, mas vai receber cartão amarelo. É o 3º cartão dele. Não joga a próxima do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o jogador Rogério. E o lance você está vendo de todos os ângulos. Não pegou o Gogó, não. Foi aqui puxado do ombro. Com essas imagens todas, você tem que esperar o lance definir para você falar, porque vou te contar. Aqui não passa nada sem ser mostrado. 0 Grêmio, 0 Palmeiras. Já cobrança, fechada Veloso. Veloso também saiu em todas, acertou tudo. Termina o primeiro tempo aqui em Porto Alegre. 0 Palmeiras, 0 Grêmio, 2 Corinthians, 0 Guarani, 1 Curitiba, 0 Goiás, 0 América, 0 Botafogo. É o placar do Campeonato Brasileiro. Silvia Vinhas. Como você já disse, aqui, você de todo o Brasil que está acompanhando a Band não perde nada do Campeonato Brasileiro. Vamos a um rápido intervalo comercial. Paulista no chamado Jogo da Vergonha. O Bragantino ainda se segurou aos trancos e barrancos. Já o Fluminense manteve a triste regularidade de 96. Perdia de adversários menos tradicionais dentro de casa. O desespero voltou às Laranjeiras. E a segunda queda tornou-se inevitável. E ainda perdeu o pênalti. Só no finalzinho o Flu conseguiu descontar, perdendo por 3-2. A torcida, indignada, virava as faixas e não acreditava no que via. Nos dias seguintes à noite, poucos torcedores foram ao Maracanã. Mesmo com um time de ilustres desconhecidos, a escalação do Fluminense ainda estava na ponta da língua dos mais fanáticos. Ronaldo, Flávio, Adilson, Júnior e Nonato. Júlio César, Sidney,
Marcos Brito e Roger. Rony Magno Alves. Quem é que dá para confiar nesse time? Pô, ninguém. Os jogadores até que se esforçaram, fizeram um gol e deram um pouco de alegria à torcida. Mas a festa durou pouco, como sempre. O Paysandu empatou e mais uma vez o Fluminense saiu de campo debaixo de vaias. Porto Alegre, capital of Rio Grande do Sul state in the south of Brazil. 0-0 between Grêmio and Palmeiras. Remember, Grêmio, the bottom club in the Brasileiro, desperate to break out of this slump. Let us take a look at the highlights from the first half. A good start by Grêmio. This charge from Valmir. Oh, a nice shot, but a good save by Veloso. Veloso denying him that short side, and then when he does hit it at the short side, Veloso pushes it away. The shots were coming in from all angles. Say Alfonso trying to steer it in here. Veloso in good form, helped out by his defense. Well, Veloso's really staying very close to that near post, and it's helping him out here. Palmeiras threatening on the counter-attack here. Paulo Nunes with the feed to Alex. Inches wide. Well, Alex should have put it away here. He had the opportunity. He gets the defender off his feet. He has nobody to beat, only the goalkeeper. He wings it for the back post, and he just misses it. That was the exception, really. It was mostly a tale of Grêmio attacks. The drive that time by Itaki straight into the path of Veloso. More attacks from Grêmio as they kept trying to pump away. The header that time harmless in the end. And wide of the target, but 11 shots for Grêmio, only 2 for Palmeiras. And not surprisingly, Grêmio, the more physical of the two teams, Tommy. Well, that about sums up the action here. And, you know, it generally comes back to haunt you. If you get all those opportunities, you don't put one away. Sometimes the team that has the least amount of opportunities gets one, and then you can be in trouble. And Alex should have put Palmeiras on the board. He had a clear-cut opportunity, so it could have been 1-0 against Grêmio very easily. Grêmio have gone 13 games without a victory. Their last win was way back on the 3rd of May. Can they get the job done against Palmeiras? We'll return with the second half after these messages here on ESPN. To center field. Is it high enough for Murray to get there? Murray Williams on the run. Get a little pitch shot, trying to run it up this hill. And there. Oh, my, look at got it! Lewis from the 3. Jermaine Lewis at the 20. And there it goes. See you later. Nobody catches Jermaine Lewis. Wow. Got a flag on the field. That's a touchdown. They are not just rivers or fields. They are what nourish communities. As one of the world's largest petroleum companies, Chevron maintains some of the world's highest environmental standards, developing petroleum for today while protecting the earth for tomorrow. Chevron, the symbol of partnership. There's something about the way she looks. She's a fox. Mary's a fox. The way she moves. She's a real spark plug. And the way she talks. You want to go upstairs and watch SportsCenter? Come on. This isn't fair. That drives men crazy. I love Ruby! Would you mind letting the dog out of the bathroom? From the directors of Dumb and Dumber and Kingpin. There's something about Mary. Oh! Only in theaters. Welcome back to the Olímpico Monumental Stadium here in Porto Alegre. The Grêmio fans here in large numbers, perhaps enticed by the fact that the prices have been reduced for this match. An appeal by the team to get the fans out. And this rivalry really has been something special in recent years. In 1995 and 96, it's fair to say, Tommy, Grêmio had their way with Palmeiras, but after that,
a tale of Palmeiras getting their own back. Well, if you can't beat them, you join them, and why not take the coach away? And maybe when you get the coach, you might get a couple of the players, and that's exactly what has happened. Palmeiras hired Scolari, and then he took a couple of the players with him as well, Derek. So you might say they're about even now at this stage. Palmeiras also taking on Grêmio traits stylistically. It will be Grêmio to kick off the second half. They're in their familiar blue and black stripes, with Palmeiras in green. No halftime switches have been made by either club. Nice to have you with us. Along with Tommy Smith, I'm Derek Ray. So Grêmio, with a very important 45 minutes ahead of them, attacking the goal to our right. Valmir, very incisive in the opening 10 or 15 minutes, then faded away. Zé Alcino is looking for the corner kick, away by Junior. Zinho, the captain. Alex trying to shovel through. It was surprising the extent to which Palmeiras were happy to play inside their own half of the field. The opening 45 minutes. Well, you can hear some of the locals giving Arce a little bit of a gun-overing out there. Said he's supposed to stay with the Rivarola family tonight. Two of them, of course, fellow Paraguayan internationals. Oh, the thing was Rivarola went to France, Derek, but never really got involved. I mean, for some reason, I don't know why he didn't get on the team. Carlos Camara was the favored central defender. Alex with a touch. Paulo Nunes struggled to get involved in the first half. Did Paulo Nunes? He runs into Scheidt. Well, he does a lot of that, and he does a lot of whinging and things like that. You're going to see the tackle coming in here, and he just gets taken off his feet. Let's see what Palmeiras can produce. Not really much punch behind their set pieces of the first half. Delay. Just moving into what he deems to be the right position. Arce, of course, a free kick maestro. Here's the Paraguayan, Francisco Arce. Headed away with aplomb by Zé Alfonso. It will be a Grêmio ball. Valmir. Early Flamengo reject. One point in his career. Spent the bulk of the time with really modest teams from the interior of Sao Paulo State. As we said, really hit the big time with Portuguesa in 1996. And it's amazing when you look back over all the years that they played, Derek. We talked about Grêmio having that good record as Junior winces in pain. But Palmeiras have won 9 times. There's been 9 draws, and Grêmio have only won 3 times. That's surprising, given the superiority in other competitions that we referenced right at the start of the second half. I think even on the goal-scoring ability, Palmeiras have come up with 25 goals over those 21 games, and Grêmio's only come up with 14 goals. So it's a kind of always been one of their bogeys, hasn't it? They don't score that amount of goals, especially since Jardel. He was a good goal scorer for them. As they've missed him. Of course, he didn't please the purists. Another injured player. Meanwhile, Junior Baiano just holding his head. Well, 2 players going for the ball here, and Junior Baiano gets nicked right over that right ear of his. Let's see it happen here. You're going to see just the elbow goes up, and the big man there, Zé Alfonso, nailed him with the elbow right over the ear. But I think it's not as bad as Junior Baiano made it out to be, because I saw him look up there to see if he was going to get any sympathy. Didn't get it. So maybe now he'll get on with the game. Paulo Paixão, the trainer of Palmeiras, attending to him. Paixão was the trainer for the Brazilian national team during the World Cup. As Junior Baiano gets back into action, let us remind you to join us on Thursday for Italian Cecchi action. The Cecchi tournament in Florence. Fiorentina will be posed by Monaco and Lazio. Jerry might make his debut that day, Derek, now that he's signed with Lazio for $28 million, or $30 million, or $40 million. What's a few million amongst friends?
It's Christian Vieri, discarded by Atletico Madrid, in particular Arrigo Sacchi, the coach. And I think that may very well turn out to be a case of Atletico Madrid's loss being Lazio's gain. Well, I don't think they've any money left to gain anything. They've spent over 100 million on players, so they better gain something. Yeah. Zé Alfonso looks very cumbersome, doesn't he? But can be effective. Very talented with the ball at his feet, which really surprises me for a big man. There's Zé Alfonso. Well, he couldn't control the ball that time. Veloso just getting the defense organized, pulling up Roque Jr. Well, making sure he didn't get involved with Zé Alfonso. It looked like the two players were going to exchange pleasantries, but Veloso didn't want any of that. Galliano came off the bench in the dying seconds of the first half to replace the injured Kleber. Well, you're going to see the ball pushed inside here. The big man running in after it. Roque Jr. doing a good job. Well, maybe doing a little bit too good. He may have gotten away with a little interference there, Derek. It looked like he was impeding his progress. 5 minutes into the second half. Let's be honest, this is not the Palmeiras team that we knew and loved a couple of years ago. Oh, the big green, mean scoring machine that scored 100 goals quicker than any team in history in Brazil. Now, this is not it. I mean, Luisao, Jalminho, I mean, those were players who could put the ball in the net. Completely different. Junior using his pace. Now Paulo Nunes, can he finish? Just banged the ball into Scheidt. As out it goes to the right side this time. Arce trying to loop it in for Palmeiras. And the defenders getting the job done. Valmir. Scheidt has been very solid at the back. Alex trying to pick out Paulo Nunes without success. And here's the counter-attack. Itaki working up a full head of steam for Grêmio. Itaki will have a go. Galliano. And back it goes to Veloso. Well, it was a nice run. It looked promising, but once again, that Palmeiras defense hardened up a little bit and made sure that there was nothing there. I think they're susceptible to the ball coming in, not the runners. They seem to play the runner coming very well with the ball. It's when the ball is dropped in on them that they have trouble. Paulo Nunes was decked by Scheidt. Watch it from this angle. Oh, you see him just running over him. I mean, Paulo Nunes not feeling too happy about that. Scheidt doing the marking. Watching Macrao, who's been very quiet in this game. Roger standing firm. The band plays on. Grêmio still the team that I think expects to dictate the terms of this match. Very low-key approach favored by Palmeiras. Not even very physical by Felipao standards. Well, I think that if they could get out of here with a split of the points, Derek, they'd be feeling happy enough about it. I mean, it's not an easy place to come and win. It has been different this year. See the musicians at the back there. Eight minutes into the second half. Valmir. And a poor ball by Valmir in the end. Safely back to Veloso via Junior Baiano. Francisco Arce, the fullback. Junior Baiano very cool about that one, just nodding it down. Macrao shuffling for space. Zinho, the captain. Beautiful sprayer of long passes as he demonstrates here. Now Junior. Paulo Nunes. Macrao on the turn. That's not really his game. It's more of a target type forward. Little knockdowns, but has a hard time turning swiftly against defenders. Roque Jr. in trouble. The sprightly Zé Alcido is there trying to make the most of the situation.
Well, I'm not sure what Roque Jr. is complaining to the keeper about Veloso. Perhaps he wanted to park with the ball and he didn't feel that Veloso had given himself a good enough target to hit it to him, so then he had to play it. But he was lucky that Zé Alcino didn't take it away from him. It looked like he was going to get in behind him and take the ball away. Referee Antonio Pereira da Silva has only issued 2 cautions today. Rivarola there is having words with the referee. Junior. Up goes Zé Alfonso. It's an awkward assignment against Junior Baiano, the 2 giants in combat. Zé Alcino seems to have taken a knock, Derek. Arce. A measured cross for Palmeiras and Donnerley. Oh, yes. That deserves a round of applause. Oh, Donnerley did very well. It looked like he had to almost twist in the air, turn his body around to get to it. It was curling away from him. Rivarola dicing with death as he makes the hard challenge. Out it goes to Valmir. Dreadful pass. The fans let him hear it. Paulo Nunes for Magrão. A little clumsy that time. Oh, Roque Jr. looks like he got up on the back. Palmeiras trying to knock it over the middle, and Alex here. The goal was gaping at him. Oh, that's 2 good opportunities he's had now, Derek. Neither time was he able to connect. Look at this one. Just bounces away a little bit from him. He's a little bit off balance himself. He's actually hitting the ball when he's in the air. No concern in the Grêmio camp. I think it's Zé Alcino who's down. Yeah, Roque Jr. has gone up over him 3 or 4 times. This time he made good contact with him. It looks like it may be his left hip. May have gotten him with the knee on top of the hip. Actually, Zé Alfonso took a knock. Donnerley seems happy enough, despite the fact that it's still 0-0. Grêmio desperate to break out of the slump. The record on the season makes for a very depressing reading if you're a Grêmio fan. No wins, 4 draws and 3 defeats. Tenacious play that time by Itaki. Zé Alfonso back with us, but couldn't keep it in play. It'll be Arce to take the throw for Palmeiras. The Grêmio fans happy to dance around the terraces. The National Football League, American football, is upon us. Join us for live coverage here on ESPN September 6th as the Raiders take on the Kansas City Chiefs. That's September 6th here on ESPN. Derek Ray, Tommy Smith with you from Porto Alegre. 0-0 between Grêmio and Palmeiras in the Brasileiro, the Brazilian Championship. Game number 8 for both teams. 23-round campaign in the regular season, then the playoffs. Roger, silky play out of defense. Sometimes Roger's failing is that he tries to take on too much. He does the simple stuff and gets a little too fancy for his own good. Fabinho working with Goiano. Luis Carlos Goiano. And the free kick goes against Ronaldo of Grêmio. Galliano getting the decision. Oh, you're going to see just 2 players going for it. He caught him in the back. There's a lot of that niggling, tackling going on out there now, Derek. This is a game that could get out of control very, very easily. So it's all sort of been suppressed by referee Antonio Pereira da Silva. But the tension is there, no doubt about that. Magrão. Junior. Typical Junior play. Did well to defeat Paulo Nunes. How close the marking is, though. Junior again. Trying to break the shackles of Valmir. Valmir not giving him an inch. And
Paulo Nunes confronted by Roger, who made his way all the way over to the other side. That's Rodrigo Mendes talking it over with Celso Roche. Rodrigo Mendes actually owned by Flamengo, currently on loan to Grêmio. Flamengo seem to have taken a liking to loaning him out. Loaned to 4 other teams in the past, including Guarani, Kashima Antlers of Japan. Rogerio. Galliano. Junior. Pedestrian pace here. Favored by Palmeiras. Frustration for Paulo Nunes. Well, he's had a busy afternoon of it without accomplishing very much. You see cutting across there, and Riverola goes down and he's fouled by Paulo Nunes. Grêmio trying to make a substitution, their first of the game, and Ronaldo, who really has struggled, let's be honest, is replaced by Rodrigo Mendes. So the 22-year-old will try to make his presence felt. Not a happy afternoon for Ronaldo, Tommy. No, he certainly didn't fire. He had a couple of good opportunities, one in particular that he should have put away, and he just didn't look very comfortable out there today, Derek. This is Valmir. Say Alcino. Will be a free kick to Grêmio. Galliano doing the fouling. Celso Roche continues the verbal tirade from the technical area. It's the Brazilian Championship here on ESPN, coming to you from Porto Alegre in the south of Brazil. 2 yellow cards, no goals. I'm Derek Ray. Tommy Smith is alongside. They try to slide it in. Very messy inside the penalty area. Out it comes to Fabinho. Scheidt. Fabinho just in front of the defense. Paulo Nunes trying to make the charge. Oh, badly played that time. Paulo Nunes trying to pick up the scraps. Doesn't have much room in which to work, Paulo Nunes. Looks very much like a frustrated striker playing away from home. Yeah, it certainly does, and Grêmio are certainly not giving him any room out there. If Grêmio were as good up front as they are at the back, Derek, they would be a brilliant team because they just don't give anything away at the back at all. Cumbersome challenge that time. Taki was the man who put it in. Palmeiras getting ready to make a substitution. This would be their second of the game, and Magrão, as we said earlier, hasn't really been at his best, coming back off 2 knee operations. And Darcy will try to turn things around, the 32-year-old midfielder. What a fine Paulista campaign Darcy had with Ituano. Surprise package of the Paulista League, 1998. Oh, you've got to feel that Magrão is really, we haven't seen the best of him yet, Derek. Perhaps with a little bit more playing time under his belt, he may come back to his pass form, but he's certainly not at it yet. Junior. A flick by Zinho, and away by Luis Carlos Galliano for Grêmio. Roque Junior. Alex, very scrappy. Play allowed to continue as Galliano made the tackle. Here's Francisco Arce. He can shoot, as we know. Takes a deflection off Scheidt. Corner kick. Well, Arce coming up. He's the last man on that line out there. He has the opportunity here, but just deflected away for the corner. Scheidt was all over him. Almost reaching double figures in terms of overall corner kicks today. Arce, and the bouncing header, a deceptive one. And Dunnerley was relieved to see that go over the top. Both Roque Jr. and Junior Baiano were inside the penalty area. Oh, they're saying he didn't touch the ball until it was over the top. Let's see if we can be the judge of that. Oh, I think he touched the ball before it was over the top. I think it should be a corner kick. Let's see if we can pick it out again.
Oh, that should be a corner kick, no question about it. Was the header by Roque Jr. that Dutterley had to deal with. 19 minutes into the second half. Defense is very much on top here this afternoon. Late afternoon, Brazilian time. Darcy, offside against Paulo Nunes. Oh, Darcy, very talented player with the ball. Keeps the ball close to him. Very difficult to take off the ball, and he's very difficult to hit himself. And watch Paulo Nunes. Darcy had made a nice run. He splits the defenders, but Paulo Nunes inside too quick. Meanwhile, action inside the other penalty area. Veloso is down. Was a collision. And finally, the referee decides to call a halt to the play. See what happens. Let's see. Veloso's coming out here. Let's see if the player has the right of way of going in. Well, Veloso catches him in an effort going for the ball. He does catch him on the leg and taking him down. That's why the Grêmio fans were appealing for the call. Watch Veloso. The leg is stretched out. He almost runs through him. I'm not sure you could give a penalty kick in that situation. Conversation between Felipao, Luis Felipe Scolari, and Alex. What's he telling him, Tommy? Well, he told him there's only about 15 or 20 minutes left. You got to give it all, and he's telling him exactly where he wants him to go. He's shoving him around the field. I think maybe if he had drawn a map for it, might be easier. I mean, he gave him so many instructions in such a short time. Well, they're still working on Veloso. Paulo Paixão, the trainer out there with the magic sponge. Veloso, one of the best in Brazil. Real mystery to me why he's never been given more than one chance at international level. Football weekends begin September 13th here on ESPN for viewers in Latin America only. I'm looking forward to being your host for that particular show here on ESPN, a complete wrap-up of all the action from around the world. It's every Sunday night here on ESPN for viewers in Latin America. Approaching the midway point of the second half. Turned by Zé Afonso, and this is better. The shot just had a little bit too much height on it in the end. Itaki is trying to tee it up. Mind you, he did get himself a bit of room, Derek, and he got himself a bit of time, but his finishing just way off the target. He tried to hit it off the side of his foot. He was going looking for that top right-hand corner. There's a man who could make a difference. Darcy could make a difference in this game, Derek. Yes, we both enjoyed watching him for Ituano during the Paulista campaign. Very, very skillful player. So many players from that Ituano team have gone on to great things in the Brasileiro this season. Clearly was no fluke that they upset so many big guns, at least in the early part of the Paulista. This is Scheidt. Defender of German extraction. Has become very popular during his short stint with the team. Good dash this time by Zé Alcino. Itaki. Teasing run. Spinning wide in the end. That was very promising indeed by Grêmio. Actually, Rodrigo Mendes, it was the substitute. Watch this again. Took a deflection. He fires that shot and it could have gone into the net. The keeper, Veloso, was beaten. Look at it come off the tip of the boot and almost into the corner of the net. So close. Meanwhile, Itaki is about to leave the match. It appears for Grêmio. And another Palmeiras injury. That's Alex. Being stretchered off. The buggy driver gets into position. There's Paulo Cesar Chinga, the number 16, real young entertainer. He replaces Itaki, 20 years of age. Paulo Cesar Chinga from the Restinga area of Porto Alegre, very impoverished part of the city. Decided to take one syllable of that area as his name. Paulo Cesar Chinga goes spinning high in the air off the boot of Zé Afonso. Goal kick.
Alchinga's getting a great reputation as being a brilliant dribbler with the ball. They're just giving him in a little time. They're not playing him full 90s in any game, Derek. They're just giving him the chance, blooding him into the lineup. Alex is back. 21 minutes to go. It's been that sort of game. Defense is very much dominant. Not too many clear-cut scoring opportunities to talk about. The goalkeepers haven't really had an awful lot to do, Tommy. I just go back to that one key save in the first half that Veloso made, Derek, when he was trying to be beaten on the short side by Zé Alfonso. That was a brilliant save, which might have changed the game around completely. Junior doesn't like the pressure. Scrapes it away. Trying to find Darcy on the left wing. Headed out by Rivarola. With Grêmio since 1995. Big Phil Gaucho. He's staying in the box down there. He's not moving out of it. Believe it or not, 5 Grêmio coaches since Big Phil left 18 months ago. Maybe that goes part of the way toward explaining the misery that has set in here. Well, not much misery on the terracings at the moment, although you can probably see a few Palmeiras fans just mixed in for good measure. Junior's short free kick. We're inside the final 20-minute spell. We're at the Estadio Olímpico in Porto Alegre. Oh, you just have the feeling this is one of those games that if you got a goal, it might win it for you. Rodrigo Mendes, the man who wears the number 18 shirts for Grêmio. He replaced the number 10, Ronaldo. As they're away out of this depressing spell for Grêmio. No wins this season. Good turn by Zé Alcino. They try to head it back in. They didn't do badly. High hanging ball. See the shots advantage for Grêmio. Well on top there. Almost 3-1, but they haven't managed to get one in, and that's all that it takes. Darcy. Scratching and clawing. Now Arce. No one available. Wasn't the best clearance we've ever seen from Rivarola. Paulo César Chinga. Rodrigo Mendes beside him. Out it comes Zizinho for Palmeiras. Alex has Junior wide to the left. Instead, Alex with a cross. And buried by Paulo Nunes. He's been virtually silent all game long. But he comes up with the goods against his former club. Palmeiras take the lead. Oh, that's exactly what I was talking about at half-time, Derek. If you don't put it away, sometimes it comes back to haunt you. And look at Paulo Nunes put the bulge in the corner of the old onion bag. Not the biggest man on the field. Certainly probably one of the smallest men on the field. But he rises to that one. Good power on it. Good direction. And he finishes it off. What a beautiful goal. So well taken. Dan Relay had no chance on that one. It's Paulo Nunes scoring for the first time this season. And Palmeiras, you would have to say, against the run of play, take the lead. Well, you love to do that against a team that got rid of you. And Paulo Nunes certainly coming back here. He'd have a lot of friends in the stands, but after today, he won't have too many of them. Well, let's see if that'll galvanize Grêmio's resolve. They haven't played badly, as Tommy mentioned, in terms of their defense. The defensive part of their midfield, nothing to complain about. Veloso swiftly off his line. In any case, the flag was raised. Veloso congratulates Junior Baiano. Oh, here you're going to see the ball switched across. Look at the good position that Paulo Nunes takes off. And he knows exactly what he's doing with that ball. He brings his body back a little bit so that he gets his head underneath the ball because he wants to put it into the far corner. And that's exactly where he put it. Sometimes you know where you want to put it, you can't do it that way, but he certainly did. Paulo Nunes revitalized again after that dreadful season he spent, or half season in Portugal with Benfica. Galliano given away. Paulo César Chinga.
This player is enjoyable to watch, Paulo Cesar Chinga. The Grêmio fans are resigned to the fact that he'll probably be lost to a European team in the near future. Darcy with Scheidt, and Darcy, I think, is going to be cautious. Oh, yeah, that's a very, very tough tackle. I mean, Darcy just takes the feet out from underneath him. How did the goalkeeper get out so far so quickly? Look at him coming in. I mean, he just whacked them. That could have been a red card, too, just for the intent alone, Derek. That Scheidt flying all over the grass. So the yellow for Darcy. 15 minutes to go. Zinho. It's 1-0 Palmeiras. If you've recently joined us, Paulo Nunes with the goal. An accurate header after great service by Alex. He did have Junior as an option wide to the left. Instead, he went infield with a chip. And Paulo Nunes outfoxed the defense. Is there a way back for Grêmio? I've been asking that question all season long so far in the Brasileiro. They get a free kick here. Alcino was fouled by Junior. Well, he comes late and he catches the player as he's coming through him. I mean, this would be a terrible season for Grêmio if they're going to be relegated. I mean, there's a long time left in this. Veloso getting everything set. A little too obvious that time by Luis Carlos Goiano. Rodrigo Mendes. Paulo Cesar Chinga. Available on the left. Misses out everyone except Zé Alcino. Shot seemed to come off Junior last of all. Yes, they'll get the corner kick with 14 minutes left, Tommy. Well, there's a chance for them to salvage something. Here's Luis Carlos Goiano with the corner kick. Grêmio would love just to take something from this game now. Instead, a free kick given up by Rodrigo Mendes, and I do believe a booking, yes, for the substitute, the 22-year-old Rodrigo Mendes. Well, Rodrigo Mendes Junior's coming up the field, and Rodrigo Mendes just slices him down. You look at Grêmio's position, Derek. Atletico Paranaense, Ponte Preta, American Natal, all down at the bottom forward. I mean, I know that Vasco da Gama are way down in 18th position, but they've only played 4 games because of the fact that they were playing in Copa Toyota Libertadores. You're watching the Brazilian Championship here on ESPN. The voice you heard, that of Tommy Smith. I'm Derek Ray, and we're in Porto Alegre for the Brasileiro. Paulo Nunes with the goal after 72 minutes. Beautifully headed home by Paulo Nunes, his first of the season. Palmeiras in green. Trying to clinch the 3 points here against a team that they have dominated historically, with the exception of that period in 1995 and 96 when Luis Felipe Scolari was nemesis. Two of the other big teams that have slipped down a bit in 12th and 13th spots, Sao Paulo and Flamengo. I mean, Sao Paulo winning the Paulista League, Derek. If they were to finish the day, they would not qualify because of the fact they're only on 9 points. And they have 8 games played. Paulo Nunes with a good header. Alex, the main attacking midfielder. Arce, a Paraguayan international. Beautiful little 1-2. Arce, second bite of the cherry. Pulling Scheidt out wide at every opportunity, trying to challenge him. Zé Alfonso. And finally the whistle. Referee Antonio Pereira da Silva has been in command of the situation from the word go. He's handed out 4 yellow cards. Well, he's done a very good job tonight. Paulo Cesar Chinga. There's too much on it for Zé Alcino. Veloso showing a lot of spirit. Well,
Well, he had the right idea to get it in there quick, but Veloso comes off his line as quick as anybody in this league. Junior goes back. Paulo Cesar Chinga. Luis Carlos Goiano on the center of midfield. Fabinho is offering balance and support. Roger. Paulo Cesar Chinga with it, confronted by Galliano. Paulo Cesar Chinga just rolled it along the ground. Oh, the young man is capable of better than that, but back it comes again, Veloso, and he was slow getting off his line. Zé Alcino with the equalizer. The stadium erupts. All of a sudden, Grêmio are back in it. Well, that ball broke from nicely. Zé Alcino, look at Veloso, he's a little bit slow coming out to the ball, and then when he does go to get to the ball, there's a player gets between himself and the ball. Junior Baiano leaves it almost impossible for the keeper to get to the ball because he absolutely takes the keeper out of it, allowing Zé Alcino the opportunity to get a head on the ball. That should have been Veloso's ball. Junior Baiano should have stepped out of the way. Junior Baiano just couldn't reach the ball, Derek. The Grêmio fans love it. That huge flag evident now, covering almost an entire section of the stadium with Popeye actually on the flag. That goes back a number of years with Grêmio fans. I feel as they get stronger in games, they like to show off their muscles. Maybe a little spinach might go well here at the moment, or a little olive oil. Watch it again. Here it is, the ball hopping in high. Look at how late Veloso is coming to it, and even then his own man takes him out of the play. Arce is coming back to cover. The fan is on the fire now. Goodness, Luis Carlos Goiano racing in. He ripped that plenty of power on the shot. And did it take a deflection? I do believe it did. Oh, he had a great chance here, Derek. He should have buried it, deflection or no deflection. He's about 12, 14 yards out. He should have rattled the net with that one. The entire complexion of this game has been changed now. The Grêmio fans believe. All the big players are up, and oh, what a save by Veloso. Absolutely unbelievable. The save of the game. Oh, an incredible save by Veloso. Gets a hand onto it with a powerful header. Watches the corner comes floating across. And look at the great save. It remains 1-1 with 8 minutes left. Veloso decides to punch it away this time. Good pressure here from Grêmio. They try to hook it in. Well, Veloso didn't know much about that. Zé Alfonso just coasting in. It was his attempt moments ago, and now this one. Look at that, he just gets a foot to the ball. The defender's coming over him. Junior Baiano a little bit late getting on top of him. Zé Alfonso got the boot on the ball. Veloso's clearance. Grêmio 1, Palmeiras 1. This match erupting in the closing minutes. Grêmio have been the draw specialists of the Brasileiro so far. 4 draws in 7 games, 3 defeats, no victories. And that's the statistic they would love to change. Palmeiras getting another former Grêmio player ready to come in, Arilson. A man who had a stint in the German Bundesliga with Erste FC Kaiserslautern. This is Scheidt. Gave it away. Terrible pass by Scheidt. Zinho. Galliano. Arce positioned wide on the right for Palmeiras. And Roger there to close everybody down. Darcy was his man. Roger's header. Fabinho.
Deafening noise being generated now. Arce. And there was a nudge by Fabinho. Free kick. Nobody is leaving, suffice to say. Well, they got that one goal. Now they feel they can get a second one. Força Azul, that's the name given to that section of the crowd that you saw. The diehards. Good to see them come out in such healthy numbers for a team really under the gun. Strong defensive work by Junior Baiano. Alfonso taking it quickly to Chinga. Approaching the final 5-minute spell. Oh, this game is certainly hanging there, waiting for somebody to take it away, Derek. I thought if you scored one goal, you might win it, but now there's two, and neither of them are still going to win it. Free kick. Decision goes against Zé Alcino. Oh, Junior's had a lot of problems all day. This time he just gets the leg pulled out from underneath him when he goes to turn on the ball, but it didn't slow him down. Look at the speed he used going up along the wing. Alex directing the traffic all the way back to Junior Baiano. Certainly, as you did, Tommy, you can't fault Junior Baiano for that equalizing goal. Just getting in the way. Now, the defenders have to shuffle back. Blistering drive. Rodrigo Mendes. And Veloso put to the test yet again. Oh, Veloso is having a go at Roque Jr. out there, and why not? Look at this. What a drive. Veloso gets a knee onto it. The ball is curling away from him. He does very well to keep it out of the net. 4 minutes left. Palmeiras trying to get a real sit into the game, but we play on for the moment. Rodrigo Mendes for Grêmio. And almost by mistake. A goal for Grêmio, not quite. Veloso there to scoop it up. Oh, it came very, very close. The man inside with that bad touch. It's constant pressure now from Grêmio. Arielson is in the game, having replaced Alex. There's Arielson. Took the throw quickly. Paulo César Chinga. Valmir available on the overlap, but Chinga goes it alone. Slicing run. Was he taken out? Oh, I think so. Junior was the player going back, Tommy. I think he was fouled. Should be a free kick just outside of the box. Palmeiras players surrounding the referee. Not happy with that. Watch it one more time. He's going to pull his arm. Watch. There's no way. There it is right there. He falls well, although he did have a grip of his shirt himself. That's Junior's arguments. Doesn't hold much water with Antonio Pereira da Silva. Inside the final 3 minutes. Luis Carlos Goiano with the free kick. Off the head of Junior Baiano. Paulo Nunes led it off with a goal for Palmeiras. That offset by Zé Alcino. It's 1-1. 8th round of action in the Brasileiro. And there's a scything challenge by Junior. Surely action will be taken against him. Hasta la vista it should be. Yes, red cards. He's out of there. He is gone. Junior has been sent off. Palmeiras will go the rest of the way with 10 men. And I think he only has himself to blame. Watch it once more. Well, you're going to just see he dives in and he cuts the player down. No excuse for that at all. There it is. He just comes across him. He came so high there was no way he could make any contact with the ball in that situation. And Junior's out of there. See ya. Junior, the left back, being urged to leave the pitch. Less than 2 minutes to go, plus stoppage time. It's Grêmio 1, Palmeiras 1, and Palmeiras down to 10 men, and very much in a defensive posture now.
Arielson certainly strike the dead ball with authority. The substitute. Flashing header. Veloso just watched it slip by. That was the big man again, Zé Alfonso, who's been a constant menace in the second half. Well, he gets simply up to this one. He judges it perfectly. He's there in front of the crowd. Knocks it down. Textbook header just wide of the post. Well, Grêmio finishing this game the stronger of the two teams. But will it once again be a case of not quite enough? There's still a long way to go, but Grêmio anxious to avoid the embarrassment of being relegated. Not that it's all bad. Of course, União São João presently in the second division, Tommy. Oh, and playing very well, too. Look like they may be threatening to get a promotion back up to the first division next year. You're confident at this point? Yeah, well, I'm reasonably confident, yeah. More hopeful than confident. Tommy Smith, a keen follower of the men in green from Araras in Sao Paulo State. União São João. The sugar capital. Indeed. As you can see, we're inside stoppage time. It's 1-1 at Grêmio and Palmeiras. I think fair to say the second half, certainly the final 20 minutes, more lively than anything we saw in the first half. Well, you got a feel now that Palmeiras will be happy to get a share of the spoils here, Derek. I thought they would be happy earlier. Palmeiras. Paulo Cesar Chinga. Can he keep it in? Yes, he can. Chinga's measured cross. Put away by Junior Baiano. He finds Galliano. Grêmio fighting for every loose ball. Strangely enough, when Scolari got in front, Derek, he didn't sit on the lead. He kept pushing players forward. There's also Roach in the technical area, coach of Grêmio. Stay with us for our post-match wrap here on ESPN. As Tommy and I dissect all the angles, all the stories from this game. I thought that Scolari might close up shop when they'd get a lead and just not push players forward, but he kept pushing players forward. In fact, he took on Darcy, who really was able to push forward and left him on. He didn't try to solidify the defense at all. Long helpful ball that time. Away by Zinho. Darcy. Rogerio. Zinho. Well, Palmeiras perhaps now just thinking about 1 point. Well, they're playing possession and the crowd don't like it. Galliano. Using Arce on the right. It's a ploy now to frustrate Grêmio. If this holds up, Tommy, how will the Grêmio fans feel? 1 point, but they've settled for that before a ball was kicked? I'm not sure. I'm not sure. I'd say they were coming in here tonight looking for a win. The new Big Phil was back in town. They wanted to pull out all the stops. They had a half-price night here. Huge crowd showed up. I'm not sure it's a good result for Grêmio. It certainly doesn't do anything to alleviate their position at the bottom of the table. They really just need that victory to get on the board, to boost the confidence overall. Zinho. Almost 3 minutes added on in stoppage time, and it's a possession game favored by Palmeiras. Grêmio struggling to get a look in. Now they concede a free kick. Oh, not a good position to concede a free kick at this late stage in the game, where one poke of the ball can stick it in the net. Tackle from the back by Scheidt. Well, we thought we were going to get 3 minutes additional time. It's gone a little bit over that. Some of the fans beginning to head for the exits. I want to reconsider, given the free kick prowess of several Palmeiras players. You know all about Zinho's proficiency. This sort of situation, just to the right of center, might be tailor-made for his left peg. Well, they fooled everybody. A low shot that time coming in from Rogerio, and there's the final whistle. So one apiece, a share of the spoils, as Tommy said. Paulo Nunes in the 72nd minute with that headed goal, but Zé Alcinho responding with a header of his own.
And as you can see, applause from most sections of this Porto Alegre crowd. Grêmio, the bottom club, coming into play. They have to settle for 1 point against a Palmeiras team coached these days by the former Grêmio Supremo, Luis Felipe Scolari. Grêmio won, Palmeiras won the final score. We'll be back with more in just a moment here on ESPN.